Here is how to stay ahead. Experiment weekly on different AI tools to gain mastery. Don't chase tools, chase outcomes. Be sure to also check out my other videos on this channel. Like and subscribe. Turn on the notification bell so you do not miss out when I post new valuable videos. If this video cleared the confusion and helped you decide on which free tools to start with, please let me know in the comment section. In my next video, I will be breaking down the craziest things individual AI tools can do right now, and you don't want to miss it. I'll see you in the next one. Thank you for watching. Voici comment garder une longueur d'avance. Expérimentez chaque semaine différents outils d'IA pour en maîtriser l'utilisation. Ne courez pas après les outils, poursuivez les résultats. N'oubliez pas non plus de regarder mes autres vidéos sur cette chaîne, d'aimer et de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer lorsque je publie de nouvelles vidéos utiles. Si cette vidéo a dissipé vos doutes et vous a aidé à choisir avec quels outils gratuits commencer, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dans ma prochaine vidéo, je vais détailler les choses les plus incroyables que certains outils d'IA peuvent faire en ce moment. Et vous ne voulez surtout pas rater ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Learn and implement AI. AI is transforming how we work, learn, and do business. You can start using AI confidently today. Learn the basics. Apply AI tools practically. Implement AI responsibly. No technical background required. Sign up here. Link in the description. Aquí tienes cómo mantenerte a la vanguardia. Experimenta semanalmente con diferentes herramientas de IA para dominar su uso. No persigas herramientas, persigue resultados. Asegúrate también de ver mis otros videos en este canal. Dale like y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas cuando publique nuevos videos valiosos. Si este video aclaró tus dudas y te ayudó a decidir con qué herramientas gratuitas empezar, por favor házmelo saber en la sección de comentarios. En mi próximo video desglosaré las cosas más sorprendentes que las herramientas de IA pueden hacer en este momento y no querrás perdértelo. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video. Learn and implement AI. AI is transforming how we work, learn, and do business. You can start using AI confidently today. Learn the basics. Apply AI tools practically. Implement AI responsibly. No technical background required. Sign up here. Link in the description. Narito kung paano manatiling una. Mag-eksperimento linggo-linggo sa iba't ibang AI tools para maging bihasa. Huwag habulin ng mga kagamitan, habulin ng mga resulta. Huwag mo rin kalimutang panoorin ang iba ko pang mga video sa channel na ito. Like and subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan kapag nag-post ako ng mga bago at mahahalagang video. Kung nalinaw ng videong ito ang kalituhan at nakatulong sa iyo na magdesisyon kung aling mga libreng tulang dapat mong gamitin, mangyaring ipaalam sa akin sa seksyon ng mga komento. Sa susunod kong video, ibabahagi ko ang mga pinakakaibang bagay na kayang gawin ng mga individual na AI tool ngayon at tiyak na hindi mo ito gugustuhin palampasin. Makikita tayo sa susunod. Salamat sa panonood. Hier is hoe je voorop kunt blijven lopen. Experimenteer wekelijks met verschillende AI-tools om hun gebruik te beheersen. Jaag niet op tools, jaag op resultaten. Zorg er ook voor dat je mijn andere video's op dit kanaal bekijkt. Geef een like en abonneer je. Zet de notificatiebel aan zodat je niets mist wanneer ik nieuwe waardevolle video's upload. Als deze video je twijfels heeft weggenomen en je heeft geholpen te beslissen met welke gratis tools je moet beginnen, laat het me dan alsjeblieft weten in de reacties. In mijn volgende video zal ik de meest 여기 앞서 나가는 방법이 있습니다. 매주 다양한 AI 도구를 실험해보면서 그 사용법을 완전히 익히세요. 도구를 쫓지 말고 결과를 쫓으세요. 이 채널의 다른 영상들도 꼭 시청해보세요. 좋아요와 구독도 눌러주세요. 새로운 유익한 영상을 올릴 때 놓치지 않도록 알림 설정도 해두세요. 이 영상이 궁금증을 Ecco come restare alla vanguardia. Sperimenta ogni settimana con diversi strumenti di IA per padroneggiarne l'uso. Non inseguire gli strumenti, insegui i risultati.
Assicurati anche di guardare gli altri miei video su questo canale. Metti mi piace e iscriviti. Attiva la campanella delle notifiche così non ti perderai quando pubblicherò